Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, tiefgehenden Video. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das wir von uns aus dem eigenen Leben oder aus dem Umfeld nur allzu gut kennen. Menschen, die sich scheinbar freiwillig und manchmal sogar mit einer gewissen Behaglichkeit in der Opferrolle einrichten. Wir sprechen nicht von Menschen, die tatsächlich Opfer schwerer Ungerechtigkeit oder Traumata geworden sind. Das wäre respektlos und falsch. Wir sprechen von jenen, bei denen die Opferrolle zu einem festen Bestandteil ihrer Identität geworden ist. Sie fühlen sich dort nicht nur sicher, sondern manchmal sogar überlegen, weil sie glauben, die moralisch Kron zu tragen. Warum tun Menschen das? Was passiert in ihrem Kopf, in ihrem Nervensystem, in ihrer Kindheit und in ihren Beziehungen, dass sie diese Rolle nicht nur akzeptieren, sondern aktiv suchen und vertigen. Und vor allem, wie wirkt sich das auf Leben und auf Umfeld aus? Dieses Video wird kein oberflächliches, die sind halt so sein. Wir gehen tief in die psychologischen Mechanismen, in die Kindheitsprägung, in die neurobiologischen Belohnungssystem und in die zwischenmenschlichen Dynamiken. Die wirst du verstehen, warum manche Menschen lieber Opfer bleiben, als die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, und warum das so verführerisch sein kann. Teil 1. Was bedeutet es eigentlich, sich in der Opferrolle wohlzufühlen? Stell dir ein Person vor, die fast jede Situation so erzählt, dass sie selbst immer benachteiligt, missverstanden oder schlecht behandelt wird. Der Chef hat sie überschen, natürlich nur, weil sie so kompetent ist und die anderen neidisch sind. Der Partner hat etwas Falsches gesagt, klar, will sie klein halten. Selbst wenn sie einen Fehler macht, findet sich schnell ein externer Sich, die Umstand, die anderen, das System, das Schicksal. Das ist nicht einfach nur Jammern. Es ist ein tief verwurzelte Identität. Der Psychologist und Trauma-Expert Gabor nennt das identitätsstiftendes Leiden. Die Opferrolle wird zur Antwort auf die Frage, wer bin ich? Die Antwort lautet dann, ich bin diejenige, der immer Unrecht getan wird. Ich bin sensibler, tiefer, authentischer als die anderen. Und genau deswegen leiden sie Michigan nicht. Das interessant. Viele dieser Menschen sind hochintelligent und emotional sensibel. Sie wären eigentlich perfekt geeignet, Leben aktiv zu gestalten. Und doch bleibt die Opferrolle der sicherste Hafen. Teil 2. Die Kindheitswurzeln, warum die Opferrolle manchmal wie nach Hause kommen fühlt. Die meisten psychologischen Muster, die wir im Erwachsenenleben, haben ihr Wurzeln in der Kindheit. Bei Menschen, die später die Opferrolle leben, finden wir häufig ein bestimmtes familiäres Muster. Ein Elternteil, oft die Mutter oder der Vater, hat selbst stark in der Opferrolle gelebt. Das Kind hat gelernt, wenn man leidet und es seid, bekommt man Aufmerksamkeit, Liebe, Zuwendung, manchmal sogar Macht. Gleichzeitig wird die Verantwortung bestraft oder lächerlich gemacht. Versucht, selbstständig zu sein, wird als undankbar, egoistisch oder hart beschrieben, es gab emotionelle Vernachlässigung oder inkonsistent Zuwendung. Das Kind lernt, nur wenn ich leide, bin ich wirklich sichtbar. Ein klassisches Beispiel. Ein Mädchen wächst mit einer depressiven Mutter auf. Immer wenn die Mutter traurig ist, dreht sich alles sie. Das Kind lernt unbewusst, wenn ich leide, bin ich wichtig. Wenn ich glücklich bin ich alien. Später im Leben wird sie unbewusst Situationen schaffen oder interpretieren, in denen sie wieder, die leidend, sein darf, denn dann fühlt sich Liebe echten. Das Nervensystem speichert das ab. Leiden equals Verbindung. Leiden equals Sicherheit. Leiden equals Identität. Teil 3, die sekundären Gewinn, warum die Opferrolle so verdammt belohnend ist. Jetzt wird es spannend. Auf den ersten Blick sieht die Opferrolle aus wie pures Leid. Aber genau das ist der Trick. Sie hat enorm Sekundärgewinn. Der Psychologist Noah Bryans spricht hier von Victim Benefits. Das sind die versteckten Belohnungen, die man nur bekommt, wenn man sich als Opfer positioniert. Moralisch Überlegenheit Opfer zu sein, macht dich automatisch zum Guten. Du musst dich nicht selbst hinterfragen, nicht entschuldigen, nicht verbessern. Die anderen sind schuld, und du stehst auf der richtigen Seite der Geschichte. Aufmerksamkeit und Zuwendung Menschen rennen herbei,
when du latest. Freund Horen zu. Auf Social Media gibt es likes und Mickfuhl. Selbst fremd wollen helfen. Das ist ein riesiger Dopamin-Kick. Kein Verantwortung wenn alles in den anderen liegt, am Chef, am Partner, am System, an der Kindheit, dann musst du nix ändern. Du kannst bleiben, wie du bist. Veränderung ist anstrengend und beängstigend. Die Opferrolle schützt vor diesem Risiko. Macht der Schwäche das ist der geniale Twist. Viele Opferrolle Menschen haben gelernt, dass sie durch ihr vermeintlich Schwäche andere kontrollieren können. Wenn du Michigan verlässt, wird ich zusammenbrechen, ist ein der machtigsten Manipulationswaffen, die es gibt. Zugrigkeit zu einer Gruppe es gibt gan Subkulturen, in denen das Leiden zelebriert wird. Man trifft sich und überbeiet sich gegenseitig mit Leidensgeschichten. Dort fühlt man sich endlich verstanden. Das Gehirn lernt, Opfer sein equals Belohnung. Und Belohnungsgleichen sind extrem schwer zu durchbrechen. Teil 4, das Dramadreieck, wie die Opferrolle andere in Geiselhaft nimmt. Der Psycholitch Stephen Karpman hat das sogenannte Dramadreieck beschrieben. Opfer, Täter, Retter. Dies drei Rollen wechseln ständig, aber sie halten sich gegenseitig am Leben. Das Opfer sucht sich einen Täter, den bösen Chef, den narzisstischen Ex, das Ungerecht-System. Dann sucht es sich Retter, Freund, Therapeuten, Follower, die es bestätigen und trossen sollen. Wenn der Retter irgendwann sagt, vielleicht konntest du auch mal selbst etwas tun, wird plötzlich zum neuen Täter. Das Dramadreieck ist wie ein Suchtspiel. Jeder bleibt in seiner Rolle gefangen. Das Opfer braucht den Täter, Opfer sein zu können. Und es braucht den Retter, nicht alien zu sein. Die Schalb geht Losung unbewusst sabotiert. Heilung wird das ganz Spiel zerstören. Teil 5, die narzisstisch und hinter der Opferrolle. Viele Menschen, die sich in der Opferrolle wohlfühlen, haben ein tief narzisstisch Verletzung. Das klingt erstmal paradox. Schließlich sehen wir Narzissmus eher bei Menschen, die sich großartig finden. Aber es gibt auch den verletzlichen Narzissmus oder covert Narcissism. Diese Menschen fühlen sich innerlich klein, wertlos, unsichtbar. Die Opferrolle ist ihr Art, sich endlich groß zu fühlen, nicht durch Leistung, sondern durch moralische Reinheit und Leidensfähigkeit. Niemand hat so gelaten wie ich, wird zur heimlichen Grandiosität. Gleichzeitig haben sie ein riesige Angst vor echter Nahe. Den Nahe wird bedeuten, dass der andere sie wirklich sieht, mit all ihren Schwächen. In der Opferrolle bleiben sie unantastbar. Niemand darf ihnen zu nahe kommen, denn dann könnte die Fassade bröckeln. Teil 6, die Opferrolle als Schutz vor echter Groß. Das vielleicht traurigst, viele dieser Menschen haben enormes Potenzial. Sie sind sensibel, intelligent, creative. Aber echt groß bedeutet Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet, dass man scheitern konnte. Dass man kritisiert werden konnte. Dass man nicht mehr automatisch recht hat. Die Opferrolle ist ein Panzer. Schützt vor all dem. Aber lasst auch kein Licht hinein. Menschen, die jahrelang in dieser Rolle bleiben, verkümmern innerlich. Sie werden bitter, zynisch, manchmal sogar rachsüchtig. Sie hassen die Welt, die sie so gemacht hat, und merken nicht, dass sie selbst die Terzugsperrt haben. Teil 7. Gibt es einen Ausweg? Wie kommt man aus der Opferrolle heraus? Ja, es gibt einen Weg. Aber ist hart. Und beginnt mit einer einzigen, brutalen Erkenntnis. Ich bin nicht nur Opfer. Ich bin auch Täter meiner eigenen Geschichte. Die Schritt sind. Radikal Eigenverantwortung die Frage wechseln von, hat mir das angeten? Zu was kann ich jetzt tun? Die sekundären Gewinner kennen und betrauen betrauen. Denn du verlierst etwas, die moralische Überlegenheit, die Aufmerksamkeit, die Bequemlichkeit. Die Kindheits- und Heilen oft braucht es Therapie, besonders Traumatherapie wie EMDR oder IFS, zu verstehen, warum Leiden einmal überlebenswichtig war, und warum es das Hut nicht mehr ist. Neue Identität aufbauen nicht mehr, ich bin die, der immer unrecht gesteht, sondern ich bin die gestaltet, die entscheidet, die Risiken eingeht,
Das Dromedreik verlassen kein Tater mehr suchen. Kein Retter mehr brauchen. Stattdessen erwachsen werden. Das ist kein schneller Prozess. Aber jeder, during get, sagt hinterher, ich hat nie gedacht, dass Freiheit sich so leicht entfühlen kann. Schluss, Einladung an dich. Wenn du dieses Video schaust und ein kleiner Teil in der sicher tapt fühlt, sei samt mit dir die Opferrolle ist kein Schand. Sie war einmal dein bester Schutz. Aber du bist kein Kind mehr. Du bist kein hilfloses Wesen mehr. Du hast Macht. Du hast Wahl. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der ständig in der Opferrolle steckt, hab Mitgefühl. Aber lass dich nicht in das Dromedreik sehen. Der größte Liebesbeweis ist manchmal, zu sagen, ich glaub an dich. Ich weiß, dass du mehr bist als dein Leiden. Die Opferrolle fühlt sich warmen. Weil sie wie nach Hause kommen fühlt. Aber zu Hause war damals nicht immer sicher. Hut darfst du dir ein neues Zuhause bauen? Eins, in dem du nicht leiden musst, geliert zu werden. Danke, dass du bis hierer dabei warst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, teile es gern mit jemandem, der es braucht. Abonniere den Kanal für mehr tiefpsychologischen Halt. Und schreib mir in die Kommentar. Welche Erfahrung hast du mit der Opferrolle gemacht? Bei dir selbst oder bei anderen? Wir sehen uns im nächsten Video. Pass auf dich auf, und vor allem, übernimm Verantwortung für dein Leben. Es ist deins.